Mangulabanene kama Afrika-Dzonga, inflation yi ehlile. Kasi ka mitlangu brand South Africa valelana na Banyana hi ndlela ya ku tinyungubyisa. Eka mitlangu Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Kuna kurhula eDiepsloot en'walungu wa Joni endzhaku ka masiku mambirhi ya madzolonga ya ku kombisa ku vilela. Vatshami va le Diepsloot va kombise ku vilela hi mhaka ya ku nyanya ka vugevenga endhawini liya. Va tlhela va vilela na hi ku kala ka vukona bya maphorisa. Mapatu yo hlaya lama pfariwile hi nkarhi wo kombisa ku vilela se ya pfuriwile. Endzhaku ka masiku ya mbirhi ya xitereko xa madzolonga, swi tikomba swilo swi vuyele ematshan'wini eDiepsloot. Vaaki va karhi ku endla migingiriko ya siku na siku tanihi ntolovelo, kambe hambi swi ri tano, ntlawa wa varhangeri va vaaki wu na miburisano na varhangeri va tiko Union Buildings. Va lava leswaku presidente a endzela ndhawu ya vona ku va a lulamisa swivilelo swa vona. It's a delegation from the community, the leadership. They are going to meet with the presidency so that the presidency can pursue the president to come to Diepsloot. We suspended the protest for today and tomorrow. Today it's because of the visit to the Union Building. Tomorrow we're supposed to have the memorial service, but I'm told that there are changes there and there. So we'll hear from the Union Building what are the responses. If we are not happy, we are going back to talk with our community members. Nkala u ri xiyimo xi bihile eDiepsloot laha ku tlula makumembirhi wa vanhu va nga dlawa hi mpfhuka ku sungule lembe. Recently, we are talking about 20 people who have lost their lives, in the hands of criminals. So those are very high numbers. It's very much concerning. That is why you have seen us, doing what we did yesterday. So we are very much worried. People are dying in the street of Diepsloot. Vincent Ndowi un'wana wa vaaki lava nga na swivilelo u ri vaakatiko va ka vona va chava ku famba eswitarateni namadyambu tanihileswi swigevenga swi nga veka tihlo. I've been here since 1998, living in this place. Then I can tell by then last it was better. But for now, you don't feel safe anytime when you are out. Let's say I'm not at home, I'm going somewhere, I have to be coming at night. I'm telling you, I'll be holding my breath when I'm coming. I wish I could get at home. Un'wana wa varhangeri va vaaki Stelo Shezo u ri ku pfumaleka ka patrol ya maphorisa endhawini liya swi endla leswaku swigevenga swi endla hi ku rhandza. I think that is important for police to, increase visibility in the areas where there is a lot of where there is informal settlement, such as Extension 13, because that's where most of crimes happen. So, as community, we will work with the police to ensure that whatever that they want to do in order to deal with crime, we work with them. Ku yisiwe ntlawa wa maphorisa ku va va langutisisa xiyimo eDiepsloot. Vandla ra DA ri nge he nyikiwi swiviko swa matirhelo ya vandla ra ANC yo tholana hi vuxirho bya vandla eka swivandla swa le henhla eka mfumo. Vhiki leri nga hela khoto le henhla eJoni yi bohe ku yima na DA no lerisa ANC ku nyikela DA swiviko hinkwaswo swa vuxokoxoko bya cadre deployment siku ra namuntlha ri nga sipela. Hambiswiritano vandla ra ANC va endle appeal ekhotonkulu ya appeal eBloemfontein. Ku laveka ka swiviko swa ku tholana hi vuxirho bya ANC hi vandla ra DA swi ta komba swi nga ri ku tswaleni mihandzu. Leswi ta endzhaku loko vandla ra ANC ri ye ekhotonkulu ya appeal endzhaku ku va khotonkulu ya Gauteng yi ale xikombelo xa vona xa appeal. Khoto a yi vule leswaku a ku na xivangelo xo twala xa ku va appeal ya ku va ANC va humesa swiviko leswi ku nga se hela masiku ya 5 yi amukeriwa. Vandla ra DA a ri langutele swiviko leswi ri nga sepela namuntlha naswona ri vule leswaku ku ya ka ANC ekhoto ya le henhla ya appeal i xikombiso xo chuwa. The ANC is playing for time. I think they are really desperate to hide these records. And I think it's important for us to ask, if there is nothing wrong with the Cadre Deployment Committee and its system, why is the ANC so intent on keeping the truth away from the people of South Africa?
Xikombelo xa vandla ra DA xi soriwile swinene kambe vandla leri ri vula leswaku mhaka ya ku tholana hi vuxirho yi tirha ntsena laha vandla ri fumaka kona. When it comes to the officials, heads of department, etc., those are run in terms of open and competitive selection processes. There is no cadre deployment committee, and that's why we end up appointing quality officials to those positions, because it is an open and transparent and fair process. Mhaka leyi hi yin'wana ya leti vandla ra DA yi vulaka leswaku a yi fambisani ni vumbiwa. Ahlulo lowu wu nga vulavuriwa ekhotonkulu ya Gauteng loko lembe ra ha sungula a wu se paluxiwa. Mahungu yo thova mbilu eka vaakatiko i ku inflation yi ye ehansi. Tinhlayo ta Stats South Africa ti komba leswaku yi ye ehansi ku ya eka 6.3% kusuka eka 6.8%. Hambiswiritano inflation ya ha ri ehenhla eka mpimo lowu yi nga vekeriwa wona hi bankinkulu ya tiko wa le xikarhi ka 3 na 6%. Leswi a swi tlakusa ngopfu inflation a ku ri swakudya, byalwa, vutleketli na swifambo, tihakelo ta tindlu na switirhisiwa swa mani na mani. Hambileswi nxavo wa swakudya wa ha ri ehenhla, rivilo ra ku tlakuka ka minxavo ra karhi ku hunguteka loko ku pimanisiwa na n'hweti ya Dzivamisoko. Vunyingi bya swakudya na swakunwa leswi nga riki swa xihoko hi swona swi nga hansi swinene handle ka chukelo, swiwitsi na swilovolovo. Nxavo wa swakudya wu hunguteke ku ya eka 11.8% loko hi pimanyisa na 13.9% hi Dzivamisoko. Vutleketli na swifambi swi tlakukile hi 7%. N'hweti leyi nga hundza nxavo wa mixaka yimbirhi ya petrol wu tlakuke hi 37 cents hi litara kasi diesel yi ye henhla hi 74 cents hi litara. We generally think there's an ongoing pass-through of cost pressures from the producer, from the retailers. You would remember retailers that say it's costing them a lot to run generators to keep foods cold. So you're seeing that filtering still in the numbers, and that's why you still have monthly pressure on food inflation. We were very, very concerned that during the winter months we might see an escalation in load shedding to stage 8, and that would be something new for producers, retailers to deal with, and that would drive food inflation even higher. So it has been positive that in June specifically, we haven't yet seen that escalation in load shedding, and hopefully that supports a slowdown in food inflation, a stronger slowdown in food inflation going forward. Ku endla ka inflation swi nga nyika bangi ya tiko vuswikoti bya ku hunguta ntswalo wa vulombisi bya mali kumbe ku yima xikarhana. Interest rates probably won't go down pretty soon, but because of that lower inflation number, plus also the expectation of lower food inflation and thus lower headline inflation over the next few months, in terms of my forecast, in headline CPI inflation can be below 6% by June and below 5% by July, and around 4.5% for the rest of the year. So that means it's unlikely that the Reserve Bank can hike rates any further this year. So in terms of my forecast, looking at these numbers, what comes through the pipeline, etc., and the lagged effect of past rate increases on the economy, we've seen the last rate hike by the Reserve Bank in May. Bangi ya tiko yi langutele inflation ku tshamela kwalaya ka 6.2%, leswi nga ta vula ku enhla hi 5.1% a xawa loko yi ya fika eka nhlayo xikarhi leyi vumberiweke lembe ra 2025. Palamende yi pasise nawumbisi wa ku va mfumo wu hakela Eskom swikweleti. Nawumbisi wu pasisiwile ni le ka huvo ya swifundzankulu ya Palamende hi 30 eka 18 wa tivhoti. Hambiswiritano swirho swa mavandlokaneta va ringetile ku votela ku va bakanya nawumbisi. Va ri mali leyi nga ta hakela swikweleti swa Eskom a yi ta pfuna swinene ku lulamisa swiphiqo swa gezi laha tikweni. Ehansi ka nawumbisi lowu Eskom yi ta kuma 254 billion wa tirandi eka malembe ximali manharhu. Xikweleti xa khampani yo phakela gezi xi le ka 400 billion wa tirandi. Ku ya hi vandla ra ANC ku pfuna Eskom hi mali swi ni nkoka hi mhaka ya leswaku loko Eskom yo ka yi nga hakeli swikweleti swa yona yi nga tikuma yi ri khombyeni. Hambiswiritano ku ve na marito ya vukarhi ehenhleni ka khampani ya mfumo. Dysfunctional SOEs should be restructured, sold off or shut down to save the taxpayers' money. Vandla ra DA na rona ri sole Eskom leyi nga le ku tikeriweni ri khampani yo phakela gezi yi tisa ntshikelelo eka nkwama wa mfumo tanihi leswi mali leyi nyikiwaka Eskom hi leyi a yi fanele ku pfuna eka nhluvukiso wa vaaki no akiwa ka miako yintshwa. The DA would hire eager and fiery young researchers determined to hold the executive accountable rather than the minions who simply summarize documents
and make a couple of inane comments that the members know anyway. EFF va vula leswaku va seketela ku pfuxiritiwa ka Eskom kambe a va pfumelani na ku va yi tshama yi hakeleriwa swikweleti swa yona. Vandla ri vula leswaku mali a yi fanele yi tirhisiwa ku hetisa ntirho eka switichi swa gezi leswi nga se helaka no ngetela ti-generator. Loss of revenue has had tremendous consequences for the economy, including negative impact on economic growth. Nawumbisi u hlamusela leswaku 78 billion wa tirandi yi ta nyikiwa Eskom kusuka eka nkwama wa tiko eka lembe ximali leri nga eka rona, kutani 66 billion na 40 billion eka malembe ximali mambirhi lama taka. Nkwama wa hakela vatirhi lava vavisekaku loko va ri emintirhweni, compensation fund, va endle xikombelo xo vuyiseriwa 277 million wa tirandi. Va ri mali leyi yi hoxiwe eka nkwama kumbe yi koxiwe eka nkwama hi ndlela ya vuxisi. Vafambisi va nkwama va vikele komiti swa mintirho ya palamende endzhaku ko ba hi nkarhi wo humesa xiviko xa lembe xa swa timali ta nkwama. Nkwama wo hakela vatirhi lava nga vaviseka emintirhweni kumbe compensation fund yi lerisa hi mafambiselo ya swa timali leswi va ngo hi swona swi nga endla leswaku va nga kumi xiviko xa tinkota lexi nga basa. Eka malembe ya 10 lawa nga hundza va kume swiviko swo a va fambisanga kahle timali, nakona sweswi khampani yi veketile eka lava endlaka vuxisi ehenhleni ka yona. Also on 24th March 2022, ASAM requested the Asset Forfeiture Unit to do an investigation and apply preservation order for an amount of 227 million with those criminal cases that we identified, and we will be updated once those recoveries are made. Ku pfuriwe 28 wa milandzu ya vugevenga laha 10 ya yona yi nga hetiseka. Swa tetano khampani yi ri endle mali yo tlula 100 wa mabiliyoni ya tirandi hi mahelo ya n'hweti ya Nyenyankulu lembe leri. Hambiswiritano mabindzu ya vuvekisi bya swa timali lama nga tsarisiwangiki eka khampani ya vuvekisi bya mfumo ma endla leswaku swi nonoka ku va khampani yi gemeta ku endla switatimende swo helela. We have now requested to rather submit that on the 31st of August 2023 to allow us to incorporate the insights and the recommendations that AGSA would make on the 21-22 financials. The financial statements action plan has been compiled and it is being implemented for the 22-23 annual financial statements. Komiti ri ta veka tihlo eka maendlelo ya vukambisisi bya tihakelo leti hakelaka hi khampani. For 5 years, more than 5 years, an entity has got disclaimers. It speaks to the caliber, the capacity, the ability of that entity to service the ordinary people, the workers, whose lives depend on going to work. And when a person is injured on duty, it then puts everything in a serious challenge. Not only that person, but that family. Ndzawulo ya mintirho yi ri compensation fund na unemployment insurance fund kumbe UIF yi nge hevi swiphemu swa ndzawulo ya mintirho ti ta va tikhampani leti nga ta tiyimela hi toxe. Malangute Mahungu eka SABC. Tendara ya mamiliyoni yo tala ya tirandi yo dzima tipala ta mavoni le switaratini eka muganga ya masipala wa Collins Chavani ka Malamulele yi kanakanisa vo tala. Vaakatiko va ri mavoni lamaya a ya voningi swo fana na khale va ha ri exinyamini loko ri pela. Xikongomelo a ku ri ku voningela vaaki va miganga liya navusiku ku ringeta ku sivela vugevenga. Mutirhikulori Solomon Mathebula u endzele masipala wa Collins Chavani naswona wa hi vikela. Ya durhele vaaki kwalomu ka ntsengo wa 30 wa mamiliyoni wa tirandi hi xikongomelo xo lwa ni vugevenga ematikoxikaya. Na nhlekani ya tikomba ya xongile swinene, kambe ni vusiku vaaki va vilela. Va vula leswaku a ya voni. Hina a ma hi khomi kahle mavoni lamawa hi ku a ma voni swa ku hi vona swa ku xigevenga xi nga xi ri kuteni kumbe vubihi lebyi nga kona la tikweni ku ma vona kwalaya nga tshama kona ntsena a ma fiki helo. Kambe vafambisi va masipala va ri mavoni lawa ya vona kahle. Va vula leswaku
ya vona hi matimba loko u tshunela ekusuhi na wona. Hi hundze hi xipandzamananga ku ya kambela kambe do. Endzhaku ka sweswo hi langutisa vahundzi va milenge. Ni tlhele ni yima ehansi ka wona. Yi le kusuhi ni laha ku nga simekiwa mavoni lama tirhisaka dyambu. Swi le rivaleni leswaku mavoni lawa a ma tisi ku vonakala loku enerisaka loko ku nga talwa tlhelo no hunguta vugevenga laha tikweni. Va vukosi a va tshembi leswaku mavoni lawa ya ta swi kota ku lwa ni vugevenga. Va koxa leswaku ku endliwa swo antswa. Vugevenga laha tikweni bya haya emahlweni hikuva na problem ya ku yiviwa ka tikhebulu. Vanhu lomu atindlwini va ngheneliwa va tekeriwa ti-cellphone. So swo fana na loko ti-street light kumbe malight lamaya ma nga ri kona. Meyara Shadrack Maluleke u vula leswaku masipala wu ti ba xifuva hi project leyi. Maluleke u ri ni vugevenga byi hungutekile. Yi fikile kwala aka 30 million laha hi nga na ku titshemba leswaku mali leyiwani hi yi tirhisile hi ndlela leyi endlaka leswaku vaakatiko va Collins Chavani va vuyeriwa vunyingi bya vona ve le ku swibeleni mavoko. Mavandla yo kaneta va ri leswi ku lova ku tlanga hi mali. Mtirhikulori Solomon Mathebula ta ka hina kusuka exinyangweni ka dumela ka masipala wa Collins Chavani. Kasi kuma hungu leri xitalo ri ta va kona eka nongonoko ngula ya vutivi madembela kona ka SABC 2 hi half ku bile awara ya nhungu. Ya ri xifundzeni xa Limpopo thendara yin'wana ya mamiliyoni ya tirhandi ya mati na yona ya tsandzeka ku phakela vaakatiko mati ku fana na le Giyani. Sweswi hi le ka Sekhukhune laha mfumo nga humesa 21 miliyoni wa tirhandi. A ku ri pfuxeta damu ra khale ku cela tibohole no nghenisa tiphayiphi emugangeni wa Muhwelere eka Sekhukhune. Vatshama ndhawu liya va ri va byere ku projeke se yi fike makumu kambe mati a ma kona. Mtirhikulori teko Mahungu vika leswaku vaakatiko va ndhawu liya va haka mati emikobyeni. Ipimani Baloyi. Xana wena u nga nwa mati lawa ke? Lexi xivutiso lexi vaaki va muganga lowu va ka va nga tivisiseki xona tanihileswi lawa ku nga mati ya rihoxe lava ya tirhisaka emakaya ya vona. Va vula leswaku loko va nga se sweka no yanwa va rhanga va ya vilisa. Va vula leswaku leswi swi tano hambileswi ku nga na projeke yo dirha mamiliyoni ya tirhandi leyi masipala nga yi tisa lani yo aka damu no borha mati leyi na sweswi yo ka yi nga si tshama yi humesa na thonsi na rin'we ra mati. Mo re hloka metsi re nwa metsi le dikolobe le dimpša ka moka ga tsona le dikgomo di tlalagana mo re nwa metsi a ditšhila re kgopela gore mmušotlhe ga o tlo re thušo re riele metsi a mabotse a makaone ka gore metsi a re a nwago a re ba iša re nwa le dikolobe le ditonki le dikgomo. Vaaki va tlhela va vula leswaku matshalatshala yo kuma mpfuno kusuka ehofisini ya Premier Stanley Mathavatha a ya tswalangi mihandzu. Try to engage even the office of the Premier. We write the email to them, then they receive it, they acknowledge, or they receive the email. Even today, they said they were gonna come. They're gonna come to us in 7 days. Even today, since last year, October. Even today, we are still waiting for them. Kambe muvulaleri wa Mathavatha u vula leswaku va yise swirilo swa vaaki eka swiyenge leswi tirhaka hi mphakelo wa mati. After receipt of that letter, it has since been referred to the Sekhukhune District Municipality because they are the ones responsible for water provisioning in the area. We urge communities to stop blaming the Office of the Premier for the functions which are not that of the office. The Office of the Premier is just a coordinator of government services, but not a water service provider or water service authority. Masipala wa xifundzantsongo xa Sekhukhune a wu kumekangi ku angula. Ipimani Baloyi wa mahungu ya SABC eMuhwelere ka Sekhukhune. Kasi ka mahungu mabindzu a langutele leswaku timakete ti pfale njhani namuntlha eJohannesburg Securities Exchange.
Tingwazi ta WAFCON Banyana namuntlha va leriwe ximfumo hi nhlangano wa Brand South Africa loko va ta kongoma ka World Cup. Brand South Africa ku nga nhlangano wo nyungubyisa tiko ra Afrika-Dzonga va dye swakudya swo fihlula na President wa SAFA Danny Jordan, mudzaberi wa Banyana Desiree Ellis na vatlangi va xipano. Banyana va ta yimela tiko eka mphikizano wo lwela xidlodlo xa misava eAustralia, New Zealand n'hweti leyi taka. Banyana va endle leswaku tiko hinkwaro ri tinyungubyisa hi ku hlula Morocco ku va va teka xidlodlo ro sungula xa Women's Africa Cup of Nations. Ntlawa wa vatlangi lava va ri eka xipano lexiya va languteriwe ku va kona ku ya yimela xipano eka khapu ya misava ya vaxisati haxawa. Va Brand South Africa va kombise nseketelo wa vona eka xipano no lemukisa mudzaberi na vatlangi leswaku va ta va na nseketelo wa tiko hinkwaro eka mphikizano wa khapu ya misava. I have to set the scene around why we are even hosting this so that we are not misquoted. As the country custodian, such initiatives are important to us because we are telling you that we are rallying behind you, we are support you, we are 100% behind Banyana. Xipano xi ta rhwala ntshembo wa tiko loko xi ya tlanga mphikizano lowu ya ravumbirhi naswona vatlangi va tsundzuxiwa ku endla leswaku tiko ri tinyungubyisa. As you go away, please remember to showcase what we are truly are. We are people that are anchored around the values of Ubuntu. Let Ubuntu not depart from your character and how you behave. This is a reminder that when we are out there and playing our part, we're not only doing it for ourselves, but we're doing it for everyone out there who has lost hope, who has given up in their journeys and everything. But we're very grateful, we are proud, and we are excited for what lies ahead. Vatlangi lava tlangaka laha kaya a va ri ecampaign va ri karhi va endla vutiolori naswona mudzaberi Ellis u languteriwe ku tivisa xipano xakwe xa 23 hi Ravuntlhanu. There was a squad of 36 announced, which was already difficult because if you look at 1,000 of good players out there, from the 36 we're going to announce 23 in the final squad and 3 on standby, and that is also very difficult. We've worked a lot on how we want to play in training, and it's up to the players with their performances to make sure that they get selected. Banyana vele ka ntlawa wa Gina, Argentina, Italy, xikan'we na Sweden lava va nga ta tlanga na vona hi siku ra 23 n'hweti leyi taka. Kasi ndlela makumu ka mahungu ya namuntlha man'wana ta va kona mundzuku. Mani Mathonso ta hetisela xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripereni. Riperile alangseni swa ku maxelo na namuntlha ya khomele yini kona moyo titimela lowu nga ta wu kha wu vanga na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela kona eka siku ra eka madyambu ya namuntlha ta kha yi fika kona kwala Gqeberha loko ta kha nusiro moyo titimela na mpfula leyi nga ta va kha yi nghenelela kona kambe loko nangisa kona kwala KwaZulu-Natal kona kwala va Eastern Cape maxelo ta kha nusiro ku va ri ehansi ngopfu eka siku ra mindzuku lawa nga ta kha nghenelela moyo titimela lowu nga ta kha wu tisa ku titimela lowu nga ta va ku ri kona ku ya fika na kona kwala Pitori xikan'we kona kwala Johannesburg kambe mpfula ita kha yi nangisiwa ku va kona eka siku ra mindzuku loko hi nangisa kona kwala ku ta kha nusiro moyo titimela lowu nga ta kha mahlweni kambe ta kha nusiro na mpfula ya 30% loko hi nangisa kona kwala xifundzeninkulu xa le Mpumalanga lawa nga ta kha nusiro ku fika na kona kwala Limpopo lawa nga ta kha nusiro mpfula yo vevuka kona xifundzeninkulu xa le Gauteng maxelo ta kha nusiro ku saseka eka siku ra mindzuku ta kha nusiro ku kufumela loko nangisa kona kwala Joni xikan'we na kona kwala Bronkhorstspruit na Pitori kambe ta kha nusiro maxelo saseka na kona kwala Carltonville eka siku ra mindzuku kona xifundzeninkulu xa le Limpopo maxelo ta kha nusiro ku kufumela na kona ta kha nusiro maxelo le hansi loko nangisa kona kwala Bilavila Thabazimbi xikan'we na kona kwala Lephalala kambe xifundzeninkulu xa kona kwala Limpopo Giyani maxelo ta kha nusiro ku hisa xikan'we na kona kwala va Phalabura xikan'we na kona kwala Tzaneen Thondo maxelo ta kha nusiro ku va ehansi nyana kona kwala ka 22 xikan'we na kona kwala Tzaneen kambe Messina maxelo ta kha nusiro ku hisa kona kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga maxelo ta kha nusiro ku va ehansi ku titimela loko nangisa kona kwala Secunda Standerton Emelo xikan'we na kona kwala Mkhonto xikan'we na kona kwala Skukuza maxelo ta kha nusiro ku kufumelela kona kwala ka 22 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal maxelo ta kha nusiro ku va ehansi swinene na kona ku titimela va Kokstad Richards Bay xikan'we na kona kwala Ladysmith Durban na yona ta kha nusiro maxelo le hansi kambe kufumela nyana loko nangisa kona kwala Mossel Bay kwala ka 19 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Eastern Cape maxelo ta kha nusiro ku va ehansi Vulehomo xikan'we na kona kwala Graaff-Reinet ta kha nusiro maxelo titimela swinene ngopfu eka siku ra Mundzuku xikan'we na kona kwala Mthatha Komani na yona ta kha nusiro maxelo le hansi East London ta kha nusiro kona kwala ka 16 wa ti-degree kambe xifundzeninkulu xa le Western Cape maxelo ta kha nusiro ku va ehansi na kona ku titimela loko nangisa kona kwala Cape Agulhas Hamana xikan'we na kona kwala Cape Town kambe Vredendal ta kha nusiro maxelo ku kufumela ta kha nusiro maxelo le hansi loko nangisa kona kwala Beaufort West George na yona ta kha nusiro maxelo le hansi eka siku ra Mundzuku kona Northern Cape maxelo ta kha
swi ri ku va ehansi kambe ku pfumela loko nangisa kona kwala Springbok ku hisa loko nangisa kona kwala Appington xikan'we kona kwala Kuruman ku ta ku nangisa maxelo hansi swinene ngopfu loko nangisa kona kwala Sutherland DR na yona ta khanisa maxelo hansi kona kwala ka 17 wa degree kambe xifundzeni xa le Free State maxelo ta khanisa ku va ehansi na kona ku titimela loko nangisa kona kwala va Welcome xikan'we kona kwala va Bathoville ku ta khanisa maxelo le hansi swinene ngopfu loko nangisa kona kwala xifundzeni xa le Free State kambe kona va Frankfurt xikan'we kona kwala Bethlehem maxelo ta khanisa ku va ehansi kona xifundzeni xa le Northwest ku ri na maxelo le hansi loko nangisa kona kwala va Vryburg xikan'we kona kwala Tosca mahikenge ta khanisa maxelo ku pfumela na kona a Rustenburg hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile